கிரகப்பிரவேசம் ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதும் ஆஃப்டர்நூன் சாப்பிட்டுட்டு மத்தியானத்துக்கு மேலே எல்லாருமே வேனில் ஜாலியாக ஈசா யோகா கிளம்பிட்டோம். எல்லாரோட சாய்ஸுமே ஈசா யோகாவாக தான் இருந்தது. அதனால் நாங்கள் அங்கே தான் போயிட்டு இருந்தோம். இது ஈஷாவோட என்ட்ரன்ஸ். கார் பார்க்கிங் இருக்குது பக்கத்தில், போட்டுட்டு தான் நம்ம இது வழியாக தான் என்ட்ரன்ஸ் உள்ளே போனோம். மாமா வந்து வேணும்னே பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த மாதிரிலாம். ஈஷா போனீங்கன்னா உள்ளார இருக்க காஃபி ஷாப், உள்ளார வந்து நம்மளுக்கு காஃபி இதெல்லாம் கிடைக்கும். இருந்தாலும் உள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் இந்த மாதிரி ஒரு கடையில் வந்து நம்மளுக்கு காஃபி கிடைக்கும். அது சூப்பராக இருக்கும். நம்ம உள்ள கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும், ஆனால் உள்ள இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி இது ஈஷாவோட பக்கத்து பிளேஸ், பக்கத்தில் வந்து இந்த என்ட்ரன்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள பிளேஸ் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலாம், இல்லை காஃபி கொடுக்கலாம், சம்திங். இங்கே வந்து வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும். உள்ளே போகிறதுக்கு நம்ம என்ன நடக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் வெஹிக்கல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஈஷா வந்து சுற்றி மலை இருக்கும். ஸோ மலை உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. சென்டர்லேருந்து பார்த்தோம்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஈஷாவோட என்ட்ரன்ஸில் தான் நிறைய பேர் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருப்பாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸ் வழியாக நேராக உள்ளே வந்தால் இந்த ஒரு ரோடு மட்டும் தான் நம்மளால் ஃபோட்டோஸ், வீடியோஸ் எதுவாக இருந்தாலும் எடுக்க முடியாது. வீடியோஸ்லாம் பார்த்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்மளை வேணால் எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி தான் நானும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். ஸோ இந்த ஒரே ஒரு ரோடு மட்டும்தான் நம்ம வந்து என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து மொபைல், ஹேண்ட்பேக்கு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு தான் உள்ளே போகணும். நிறைய பேர் வந்து ஈஷா யோகாவை வந்து சாமி உள்ளே நினச்சி அப்படி கும்பிடுவாங்க. பட் எனக்கு வந்து அது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக தான் நான் எப்போதுமே பார்ப்பேன். ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸாக பார்த்தோம்னா ஈஷா யோகா வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான, ரொம்ப அமைதியான, ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸ். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். ஈஷாவில் போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு சவுண்டு மைல்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு கேட்க ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து நடந்துகிட்டே அந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே போவாங்க. ஸோ அதுவும் பார்க்குறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப புதுசாக ஒரு அமைதியான, ஃபாரின்லலாம் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஈஷா யோகா வந்து பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஈஷாவோட ஃபேமஸே ஆதியோகியோட பிரம்மாண்டமான சிலை தான். இதை முடிச்சுட்டு தான் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே ஆதியோகிக்கு போவாங்க. நம்மளும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு போகும்போது கொஞ்சம் இருட்டாகவே ஆயிடுச்சு. பட் வந்து எப்போதுமே அந்த அமாவாசை அந்த டைமில் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் மாதிரி போடுறாங்க. அதில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணி நான் வந்து அதை வீடியோவாக ஷூட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். நான் போன அன்னைக்கு இருந்தது. ஸோ வந்து எனக்கு இல்லைன்னா தெரிஞ்சிருக்காது. எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது, தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வாவ், வாட் அ பிளேஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளார ஹேண்ட்பேக் எல்லாமே கொடுத்துட்டு போனீங்கன்னா உள்ளார வந்து டோட்டலாக எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு யோகா அந்த பிளேஸ்க்கு போனால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ரொம்பவே காமாக நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கணும், இப்படிலாம் உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், என்ஜாய் பண்ணலாம். இது ஈஷாவோட என்ட்ரன்ஸ் பிக்சர். இப்போ நாங்கள் போகும்போது இப்படி இருட்டாக தான் ஆயிடுச்சு. பட் இருட்டாக இருந்தால் தான் அந்த கிராஃபிக்ஸ் காட்டுவாங்க. பார்க்குறதுக்கு அந்த இடமே ஹோல் இருட்டாக இந்த இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஆதியோகி சிலையில் அவங்க வந்து ஒரு கிராஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க.
அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. அது அமாவாசை எவ்ரி சண்டே கூட இப்போ போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். ஸோ எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்க்க முடியாதவங்க இருப்பீங்க. அவங்களுக்காக நான் அந்த ஃபுல் வீடியோவை நான் இதோட ஆட் பண்ணுறேன். இந்த கிராஃபிக்ஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது நான் எடுத்த ஃபோட்டோஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், அந்த இடமே ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்குது. ஸோ ஆதியோகி சிலை மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு தெரியும். பார்க்க செம்ம சூப்பராக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்காகவும் இதை நான் ஆட் பண்ணுறேன். இடையில நிறைய கிராஃபிக்ஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். In the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed some movement, he danced wildly. He was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.
transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adi Yogi, reveling in ecstatic states, said, I want to have what you have. Show me the way. Yogi said, just drink of me, which drove them into intoxicated raptures.